So happy New Year to everybody. And today is the beginning of 2024. I hope that in this year we can do better jobs than the previous year. And if we continue our lecture, then you know that we have finished what business is. I think you know now what business is. Business means any organization. This may be sole proprietorship, maybe partnership, maybe corporate type. And this business needs to be managed properly to bring the fruits. So today we'll begin how to manage the business. Ultimately, we'll try to define what management is, business management is. And you know that the book that we have referred for this course is Essentials of Management and International and Leadership Perspective, and the writers are Kunz and Wiris. And the book is already uploaded there in the Google Classroom. Have you got the book? Yes, sir. Yes, sir. So your job will be finished to read the book. Today we'll try to finish chapter 1. So chapter 1 is your job, and next class we'll go for a class test city on chapter 1. So read every line of chapter 1 of the book, referred book. And the course outline is also given to you, is it? Have you got the course outline? Yes, sir. Although there is another course outline that was not developed by me. That's why I was not supplying the course outline in the beginning, and I have developed the course outline. Now it is available to you. So let's begin. What management is? Business is there. Business may be sole proprietorship, partnership, or corporate type, and how to manage the business. Whether the business is sole proprietorship, whether it is partnership, or whether it is corporate type. Management is applicable for all business, and the principles that we'll study today is same for all types of business. The functions that we'll today explore is same for all types of business. The business, you also know that may be manufacturing, the business may be service, or the business may be merchandising. Management, the today chapter is equally important for manufacturing business, equally important for merchandising business, and equally important for service business. So what may be the types, nature, or the modes of operations of a business is the functions of management is same for all business. And after finishing today's lecture, we will try to discover these issues. Number one, you will know what is the nature and purpose of business, and you will also know that management, as used in this book, applies to all kinds of organizations. Maybe the word is clear to you. All kinds of organization means service, manufacturing, merchandising. All kinds of business organizations means sole proprietorship, partnership, corporate type of business. All kinds of business organizations means, you know, international business, joint venture, franchising, foreign direct investment, portfolio investment. Those are all covered here in the all kinds of business, and to managers at all organizational levels. Here
to managers at organizational, as we are running through the principles of management course, managers in every organization, there are 3 layers of management. In every organization, there are 3 layers of management. The number 1 layer is, top management, those who are the top managers. The number 2nd level of management, layers of management, levels of management, 2nd level is mid-level, and the 3rd level is low-level managers. So in all organizations, we usually divide the organizational levels by mid-level, lower level, and the upper level, or top level, mid-level, and supervisory level. Same thing, 3 layers ultimately: top, mid, and lower. Recognize that the aim of all organization is to create a surplus. It means that what is business? And your answer may be that is to create profit, earn profit, etc., etc. Isn't it? There are some non-profitable organizations also. So all managers ultimately try to create a surplus, whether it is profit, whether it is asset creation, asset increase. Ultimately, they create a surplus. Even non-profitable organizations, the sustainable business organizations, all try to create a surplus. So the functions that we will apply, we will teach today, we will learn today, the principles we will learn today, all are applicable for the surplus creation. And identify the trends in information technology and globalization. And you are the students of modern age. Modern age means the age of information technology. You are the students of, 4IR, fourth industrial revolution. And you know what is cloud computing. You know what is, Internet of Things, usually known as IoT. These are the features of fourth industrial revolutions. So information technology is, integral part of our daily life. And you are joining to this lecture through, online platform, and there is because of information technology with you and the globalization. And today we are teaching the book. The book is not a Bangladeshi book. This is an international book because of globalization. The book is available. Because of globalization, you are thinking that what type of product you choose. Are you going to buy a local product or international product? You are producing garments in our textile sector. We are producing garments not for the local consumers. This is because of globalization. International consumers are buying garments from our manufacturers. So information technology has a great and lot of impact on the business and management. This is very true. And one of my students, your seniors, was talking me to that I'm leaving Bangladesh. Why? And they ultimately left Bangladesh and they're living in Canada. And they resigned from the very good job. Very good job means she was the country representative of a buying house. She said that because of information technology, my life has become a hell. I am working in a multinational company. The multinational company calls meeting, American company calls meeting at 12 in the AM. They sometimes call meeting early in the morning because of the time differences, their morning is here night, their middays or midnight. So if they call a meeting in the midday, it is in the midnight in Bangladesh. And she was totally, break down
and he left the job ultimately and moved to Canada and settled down there. So because of information technology, many things are changing. Many things are changing. Even the way we are thinking will change. The way we are thinking that we need a passport to move from one country to another country. I think after 20 or 30 or 50 years, you do not need any passport. You can move from one place to another place without any passport. That means you do not need any passport to move from one country to another country. The world will become a borderless world, globalization, borderless. But there will be some checkpoints, but the checkpoints are not like the today's immigration system. When you go out of the country, you go to the immigration center, they check your passport and they allow you to enter or exit a country. But because of information technology, this will change dramatically, and the control will be totally spaceless. Spaceless means physical contactless. Maybe you will move from one country to another country with your with the control from the space, because now in today's world space technology is increasing a lot, and many countries in the world are trying to control all the activities from the space stations. That's why many countries in the world are establishing their space stations. And what is happening here in Bangladesh is visible from the Pentagon, from the United States. What we are doing is also traceable there. So world is becoming very much centralized, and technology and globalization will affect a lot. And that's why what I'm recommending here today, maybe we are thinking that we will apply functions of management. We will apply principles of management, but these principles, functions must be integrated with the information technology. Without information technology, you cannot think even of a day. So be careful of using information technology, and you must be in touch with the information technology. Explain the concepts of productivity, effectiveness, and efficiency. Also, we'll explain what is productivity, what is effectiveness, and what is efficiency. This is also the job of the manager. The manager job is to increase the efficiency in the organization, increase the efficiency, creating a surplus. And to increase the efficiency, the manager needs to improve the productivity. Productivity and effectiveness is also a term that is also good, because we usually say effective managers, effective students. What does the effective manager, effective students means? Effective student means that the student is attentive. Student try to learn. Student read the books. Students are punctual in the classroom. This is effective student. So we'll also try to explore what is productivity, effectiveness, and efficiency, and then we also describe the evolution of management and some recent contributions to management. Evolution of management means that the field is not a new field, and you'll be happy to hear that. Management, the contributors, the maximum contributors, or the father of management. Say for an example, Henry Feld is known as the father of management. He is an engineer. So father of management is an engineer. Father of scientific management, Taylor is also an engineer. So engineers primarily involved with engineering jobs, and then they try to contribute to improve the management approaches. That is proven, because the father of management, father of scientific modern management, and father of scientific management, father of modern management is Taylor, F.W. Taylor, and father of scientific management is
father of scientific management is Taylor, and father of modern management is Phil. Both are engineers. You are also engineer. So hope that you will be the very good managers and you will contribute a lot. Because when you will go to the operations, that means in the technical field, you will face a lot of problems, and all problems are related with the management. And still, Bangladesh government, you know that we here in Bangladesh University of Textiles also conduct a PGD program, postgraduate diploma in textile management. This program is sponsored by ADB, Asian Development Bank. Billions of dollars, not the millions. Billions of dollars are investing in Bangladesh to improve the managerial skills. And we are running as a part of that $1 billion. We are running a $1 million project here in Butex to improve the managerial skills. And the name of the project is PGD, Postgraduate Diploma in Management. So there is a lot of loopholes in the management in the textile sector, and your discipline is very effective. To reach the top level positions in the organization. So the principles that a manager should follow will try to explore today. This is the definition of management. The definition of management here says that management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. So the first job of a manager is to set the objective. The first job of the manager is to set the objectives. And employing all the resources in an organization, there are many types of resources. The resources can be divided into, physical resources and financial resources. Physical resources means machines, tools, equipments, and financial resources means money and related resources. So the manager of the organization will set an objective and employ all the resources to achieve that objectives. And to achieve that objective, manager usually apply 5 functions, or managers usually apply 5 functions to achieve the objective. The 5 functions are planning, organizing. The 5 functions are planning, organizing, staffing, leading, and controlling. To manage an organization effectively and efficiently, the managers apply 5 functions. The functions are planning, organizing, staffing, leading, and controlling. And note that this is not the science. This is ultimately the organized knowledge. So the functions divided by this writer may be different to another writers. So when you will read more books, you will find more functions, but primarily these are the functions. And explained by every manager, every writer all over the world. Some differences are there. Say for example here, planning, organizing, staffing. Leading is divided into leading and motivation, because leading means influencing people. When you will go to influence the people, you need to have motivational tools. So sometimes the functions differs. However, the common or core functions of a manager, the functions of managers or of a manager includes planning, organizing, staffing, leading, and controlling. So come to the definition of these words, what planning is. So what we are going with, we know what is business. Now we are coming to manage a business. And to
manage a business, usually there are some organized functions to manage the business. And the functions are planning, organizing, staffing, leading, and controlling. And here we say that the definition of management is setting the objectives, setting the objective of an organization, aims. Aims means objectives. Setting the objectives of an organization and employing all the resources, financial and physical resources to achieve that objective. That is management. So maybe now we can explain, all the explanations will not be same as the book, but the principles, the functions will be same for me. So let's have an example that will make it more clear and will make the analysis more sensible to you. Business, you know what is business? Business means sole proprietorship business. Say for an example, for the moment, sole proprietorship is a business and you are going to start a business. You are going to start a business. So when you are going to start a business, you choose a sole proprietorship business because you are alone, you have sufficient amount of funds and you have risk-taking capability. So you are going to start a business and the business is a sole proprietorship business. Now you said, what is the objective of your business? What is the objective? Now you said the objective that you will sell the accessories. Do you know what is accessories? Do you know what is accessories? Accessories, maybe your dress. With the dress, there are buttons, isn't it? There are price tags. There are collar. Inside the collar, there are some special materials for the male. And for the female, you know, in your dress, there are a lot of accessories. There are ornamentations. These ornamentations, other than fabric, all are ornamentations. These are all accessories. So button, say for an example, is very common. Button, price tag, labels. In your shirt, there is a tag that whether you can iron or whether you cannot iron, whether you can wash or cannot wash. This type of tags are there, tag, TAG. There are different tags are there in the with the dress. This tags, also known as accessories, you are going to start an accessories business. To start the accessories business, you have set the objective that you will import accessories from China and sell the accessories to the local manufacturers. So it is the objective. It is the objective of your business. What is the objective of your business? To sell the accessories and to import the accessories and sell the accessories to the local manufacturers. So management begins. The definition of management begins. You set the objectives. You set the objectives. Setting the objectives. Now, after setting the objectives, what you will do, you will apply the functions of management. The functions of management. The functions of management includes planning. So you are going to make a plan. Planning, what is the literature definition of planning? Planning means deciding in advance what you are going to do. What is planning? Ms. Zinnat, are you facing any problem? No, sir. So are you talking with the class or outside of the class? Are you talking with the class or outside of the class?
Okay, if you do not have any problems, so what we are talking that functions of the management, and the functions of the management will begin with the objective setting. What is your objective at this moment? To sell, to import, sell accessories, and sell means you will import accessories and you will sell the accessories to the local manufacturers of garments. Manufacturing. So it is the objective. So to achieve the objectives as a manager, you have to apply the functions of the management to achieve that objective. Your business organization is a sole proprietorship business organization. You are going to import accessories and you are going to sell the accessories to the garments manufacturers. It is your objective. Now you will employ your physical and financial resources. Physical means that you have a new outlet, you have a storage, physical resources, you have a computer, you have some furnitures, physical resources, and financial resources means that the money you need to do the business, that is financial resources. And the financial resources, usually the term will more clear when you will read one more course, that is financial management. Financial resources we indicate is very important because you may not have sufficient fund. You may have to take bank loans, say for an example. So bank loan, how to deal with the bank loan? How to deal with the own money. So you will employ, whether you will use your own money or whether you will import or take bank loans. There are a lot of issues. There are a lot of issues you must take care. That's why financial resources are very important. Financial resources is very important. So you will employ physical and financial resources to achieve the objectives, and you will apply the functions of management. These functions of management are equally important for all types of organization. So sole proprietorship and accessories business, this business requires the same type of functions. The number one function is planning. What is planning? Planning means deciding in advance what you are going to do in future. What is planning? Planning means deciding in advance what you are going to do in future. We are going with the definition of planning. Planning. The definition of planning is deciding in advance what you are going to do in future. It is planning. So your business, and now we have decided that based on your financial and physical resources, you have decided that you will import only buttons. Forget about the other accessories. So at this moment, planning, you are going to import buttons from China, and you will buy equivalent to $100,000. You will invest $100,000 to import button from China. This is your planning. This is your planning. Now come to the second function. Second function is known as organizing. Second function is known as organizing. What is organizing? Organizing means grouping of jobs. Grouping of jobs as per the plan. So your plan was to import button from China, and the amount of money is $100,000. So now you will organize it, or grouping of activities, import related activities. So you have to know how to import the goods. So maybe you will assign one of your officers to do the import processing.
one of the officers will be responsible for, managing money, whether bank loan or whether own fund, which one is good, which one is better, organizing, grouping of activities. Then you will group the activities, store management, where the product will be stored, grouping of activities, marketing, how you will sell the product, who will be the sales representative, what will be the jobs of the sales representative. So you are doing organizing as per the planning. So organizing means grouping of activities, activities, and it brings out ultimately our organizational structure. It brings out our organizational structure. Structure is like that. You are the CEO of the company. Who are you? You are the CEO of the company. The marketing related activities will be carried out by the marketing manager. The sales related activities will be carried out by the sales manager. Import related activities will be carried out by the commercial division. Usually in textile business, it is known as commercial division. Commercial division. So now you know what you are going to do. Organizing is clear. Organizing means grouping of activities. What is organizing? Organizing means grouping of activities. Like the organizing will be like this. CEO. CEO means Chief Executive Officer. You are the CEO of the company, and there are some managers organizing. You are organizing your jobs. Marketing manager, marketing related activities. Commercial manager, import related activities. Finance manager, finance related activities. So you have grouped the activities, just grouping the activities, and you still do not have any human resources. You do not have finance manager, you do not have commercial manager, you do not have marketing manager. What you have done in organizing stage, you are developing a organizational structure. You have developed a organizational structure with group of functions. What are the activities, functions of finance manager? What are the activities of the commercial manager? What are the activities of the marketing manager? This is known as organizing. After organizing, your target is to import plan. Your plan or target is to import button and sell the button. It's your plan. And in an organization, there may have thousands plan. It is not necessary that an organization will run only for one plan. A lot of planning are carried out, simultaneously. So planning and organizing is over. Is it clear? What is planning and what is organizing? So if this information is summarized there in the book, and the slides I will also supply to you. Slides and book will help you to understand more, but for the moment try to understand from the teacher. What we can do here in the classroom, only we can give you the instructions. So you need to follow the instructions. If you do not follow the instructions, then what will happen? You will not understand what is written there in the book. We can give you the guidelines, only guidelines. So organizing is clear, and through organizing you have got a organizational structure. Finance manager, you need a finance manager, you need a commercial manager, you need a marketing manager, and you are the CEO of the company, Chief Executive Officer. And what is staffing? Staffing means filling the positions. What is the definition of staffing? Staffing means filling the position. So you need a finance manager. You fill the position with human resources.
Staffing is also known as human resource. Staffing is also known as human resources. So now you're going to recruit human resources in your organization. You need a finance manager. You will recruit a finance manager, commercial manager. You will choose a commercial manager. You need a marketing manager. You will choose a marketing manager, and this type of jobs are done through a process. Say for example, you have to give advertisement, then many people will apply, and after applications you will screen the applications, you will take tests, and then after a lot of process, you will get finance manager, you will get commercial manager, you will get marketing manager. And this manager, now the positions are filled. Staffing means filling the positions. Staffing means filling the positions. And now the positions are filled. The next function is leading. So the managers, marketing managers are there, finance manager there, commercial manager there, you are the CEO and your target is import the goods. So you will instruct your commercial manager, to import the product. Product means you will give instruction to the commercial department to import button or accessories, and after finishing the commercial operations importing, you will also tell the marketing manager, finance manager to manage the fund, marketing manager to sell the product. So they will not do their job if you do not influence them. If you do not influence them, they will not do their job. Leading means influencing people. Leading means influencing employees of the organization. So finance manager, commercial manager, marketing manager are the employees of the organization. You will lead these people. You will lead these managers to achieve your objectives. So management, we are going through the definition of management. And leading is a part of the definition, and you are going to achieve the objective. Primary function is to set the objectives of your organization and then apply the functions. You are applying the functions of management. So leading. Now the CEO of the company will influence the finance manager, commercial manager, and the marketing manager to do their job willingly, enthusiastically, as part of their regular job. So they will do their job willingly if you can lead them properly. And if you cannot lead them properly, if you cannot influence them properly, they will not do their own job. So leading is very important in today's world. If you cannot lead them properly, the objectives of your organization will not be achieved. So to achieve your objective, you need to lead them. But when you lead the people, you need to influence with motivational tools. Motivation. Money as a motivator. Maybe the salary and benefits you will offer higher than the average salary and benefits in the market. So they will be influenced. One of the tools of leading. Maybe you will offer, say for example, for the marketing department, you will offer as a leader, you will offer incentives. If you can sell more, your sales commission will be higher. If you can sell less, your sales commission will be less. So this type of motivational tools help drive the managers, will drive the marketing manager especially to sell the product properly. This is known as leading. Leading means influencing people through motivational tools.
Money is a motivational tool. Other than money, there are other motivational tools. Those will be explored in motivation chapter. There is a separate chapter on motivation, and there is separate chapter on leading. So you will learn a lot of leading techniques. You will learn a lot of motivational tools to influence the managers. And now you are thinking that under manager there may be a lot of officers, isn't it? So there are some officers under the manager, maybe sales representative, sales representative. So when you will lead the manager will lead his subordinates. Commercial department will not run only by the commercial manager. There are subordinates. They will lead the subordinates. Finance manager will have a team. So he will lead his team. So a lot of managerial functions, and every manager will follow the same functions. Say for an example, now the marketing manager set the goal, another planning. Marketing manager set the goal to sell 10,000 equivalent dollar to Gazipur area. There are a lot of factories in Gazipur. So his now new planning begins. His plan is to sell $10,000 to the factories located in Gazipur. Now the marketing manager will organize how he can achieve this new objective, new planning. Maybe he will choose representatives who are the local people. He will first he will organize the activities. He needs a sales team, sales representative. He needs a area leader who will supervise the people who are or people are the employees who are under his area. Then their marketing techniques, what type of documents they will carry with them. So they're also organizing. The marketing manager applying the organizing tools. Organizing means grouping of activities. He will group the activities, and then he will choose the people. What type of people? Staffing. Now the marketing manager's staffing roles begins. Marketing manager's staffing roles begins means that the marketing manager now will appoint the sales representatives, area manager, and the other staffs. He will also bring out one more organogram like the previous one. Here the organogram says CEO, finance manager, commercial manager, and marketing manager. In his case, he will be the marketing manager, will be the manager. My cursor is not working. I don't know what happens to the laptop. That's why I cannot show with the cursor. So the marketing manager will be in place of CEO, and finance manager, commercial manager, and marketing manager. They will be maybe area manager. One will be area manager. Other will be the assistant manager. Other will be the sales representatives. This type of organizing they will, or he will do the marketing. Manager will do, and then staffing. He will appoint the people. And he will also lead similarly. He will lead the sales representative. He will lead the group leader. Leading. So leading, when they will apply the leading function, they need to influence the people with motivational tools. Motivational tools includes money, maybe non-monetary motivational tools. More non-monetary motivational tools means that if you behave properly, if you behave
with the subordinates well. That is also motivation for them that our boss is very good man. But you have to have the controlling authority, controlling system. Now come to the last function of management. So management applies to all types of organization, to all levels of organization, to all jobs of the organization. Controlling means setting a standard. Controlling means setting a standard, comparing the actual performance, and then taking corrective actions. So controlling includes three different functions. Number one is setting the standards. So setting the standards, your function, your business was selling accessories and your target was $100,000 import from China. Now you are actually implementing the plan. So you have imported the accessories. You started selling accessories. What is the standard of sales? Maybe the sales target for the company, another objective. Sales target of your company is to sell 25,000 by 3 months, one of the standard, 50,000 by half yearly, 75,000 by third quarter, and 100,000 by fourth quarter. That means in a year there are 4 quarters. Your standard is after 1 quarter you want to see that the sales figure is $25,000. So after 3 months you will review what is the actual sales of your company. So number one function of controlling is setting the standard. Standard is $25,000. Now the second function of controlling is measuring actual performance. So actual performance, you will measure after 3 months what is the actual performance. If you find that the actual performance is $30,000, you will be happy that you are going to achieve your objective, $100,000. So 25,000 was the target or first milestone. That is also controlling standard is also referred to as the milestone. First milestone is $25,000 by first quarter. So actual performance, that means the measurement of the actual performance is $30,000. So there is a additional $5,000 sales. So you are in a very good position and you do not need to take any corrective actions. Standard and actual performance. If you compare standard and the actual performance, you find that you do not need to have any corrective measures because you are going very good. Now, after second quarter, what is the target after second quarter? You can tell me. What is the target or milestone or standard after second quarter? What is the milestone? What's the milestone after second quarter? Are you with me? আপনারা কি লেকচার শুনেন নাকি সবাই অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন? Roll number 1, Mr. 1. Assalamu alaikum, sir. বলেন যে what is the second, what is controlling? Sir, এই মুহূর্তে পারবানে না। Roll number 2.
Roll number 2. Roll number 3. সব কিন্তু অ্যাবসেন্ট, যাদের শুধু এক প্রেজেন্ট। রোল নাম্বার 5, রোল নাম্বার 6, so let's have the attendance, today's attendance. Roll number 1 present, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, sir. 6 present. But 4 Oh. present. 4 এতক্ষণ আপনাকে ডাকলাম, কথা বললেন না কেন? বলছিলাম। বলেন এবার, what is controlling? স্যার কন্ট্রোলিং হচ্ছে কোন একটা মোটিভেশনাল স্কিলের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্টটা কন্ট্রোল করা। যেমন আমি মানি জিনিসটা একটা ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে 6 বলেন কন্ট্রোলিং কি? রোল নাম্বার 6. জি স্যার, কন্ট্রোলিং controlling? কন্ট্রোলিং মানে হলো মানে স্যার মানে কোনো কিছু একটা ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে ওয়েতে একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড সেট করা। ওকে, স্ট্যান্ডার্ড সেট করা। তারপর সরি স্যার, আপনারা কি লেকচার শুনেন নাকি মানে রেকর্ডিং এর আশায় বসে থাকেন? আপনারা কি লেকচার শুনেন কিনা? তা শুনতেছি। লেকচার শুনলে ভয়েস কন্ট্রোলিং। Controlling, setting the standards, measuring actual performance, and if the performance is not according to our Now, what is the second milestone in our example? What is the second milestone? sir, you said $75,000 sale. 17. Okay, thanks. Not what's the roll number? Sir, 18. 18. Good. So second milestone is not 75,000. We have subdivided the 100,000. Our target is 100,000 objective. So we have subdivided this 100,000 into 4 quarters, divided by 4. First quarter 25,000, and there was a surplus 30,000. So your first quarter's activities, you do not need to take any corrective actions. You will measure the actual performance. Actual performance after first quarter is $30,000. All right. The standard is $25,000. You will compare with the standard. So you are comparing with $25,000, and it is surplus by $5,000. Is it? All right. তাহলে কি আপনার যেটা এক্সপেকটেশন ছিল, আপনার প্ল্যান ছিল, প্ল্যান থেকেও কি বেশি, অ্যাকচুয়াল পারফরম্যান্স স্ট্যান্ডার্ড থেকেও বেশি। কাজেই ইউ ডু নট নিড টু টেক এনি কারেক্টিভ অ্যাকশনস। কোনো কারেক্টিভ অ্যাকশনস নেওয়ার কোনো দরকার নেই। দরকার নেই এই মুহূর্তে, দরকার আছে পরে বলবো, সেটা যখন কন্ট্রোলিং চ্যাপ্টার পড়ানো হবে। সো এই মুহূর্তে আপনার দরকার নেই। 25,000 ছিল টার্গেট, আপনি 30,000 পেয়েছেন, তাতে খুশি, ইউ আর হ্যাপি। The manager, as a CEO of the accessories company, you are happy that you do not need to take any corrective measures or punitive actions. কোনো punitive actions নিতে হবে না, লাগলো না। আপনি রিওয়ার্ড দিতে পারেন এখন, যে তোমরা ভালো কাজ করছো, 5,000 বেশি সেল করতে পারছো, কাজেই তোমাদের 5,000 থেকে 1,000 দিয়ে দিলাম। That is also motivational tools. 1,000 দিয়ে দিলাম, 4,000 আমার motivational tools. So that is also controlling, but this controlling means you are not taking any punitive actions. This is rewarding the employees. Now at the second quarter, the sales figure, the target is 25,000. That means 50. Is it 50,000? But you find that at the end of the 6th month or second quarter, the sales, total sales is $45,000.
$45,000. So you are, when you measure with the actual performance and the standard, compare between the actual performance and the standard, you are falling behind. When you are falling behind, you have to take the corrective measures. Why? You have to find out the causes of the sales decline. Why sales has declined than the standard? You will investigate the causes that is controlling. You will take corrective actions that is controlling. So controlling includes 3 steps. Number 1 is setting the standard. Number 2 is measuring the actual performance. And number 3 is comparing between the standard and actual performance and taking the corrective actions if necessary. It is known as controlling. All right. So your target controlling, usually the standards are set quarterly, maybe monthly, maybe daily. It depends. It depends. It depends on the scenario. Now come to another example to understand the functions of management. So we are going with the functions of management. Management is setting the objectives and achieving the objectives by applying the functions of management. So you have to apply these functions properly. Otherwise, you cannot achieve your objectives. Now, you are not a businessman. You are working in a business organization. You are a production officer of a textile company, garments company. So you are working in a company. We said that the management is equally important for all layers of management, all types of organizations. So production officer is a lower level manager. Production officer is the lower level manager. There are 3 layers of management, we said. How many layers? So 3 layers. 3 layers. Top layer manager, mid-level manager, and lower level managers. Say for an example, after your graduation, you have been appointed as a production officer in a garments company. So when you have been appointed as a production officer of a garments company, you have been appointed to supervise the production. And usually production manager makes daily plan. That was the yearly plan. Now come to the daily plan. Every production manager makes daily plan based on the garments order, buyer's order. Say for an example, today your target is to produce 100 units shirt. What is your target? Target means your objective. So management, you set the objective. Your objective is to produce 100 units by the end of the day. So in a day, there are 8 working hours. 8 working hours. In a day, there is 8 working hours. So your daily target is 100 units production. This is your plan. And the standards that you will use in controlling stage is also set at the planning stage. So remember, the standards that you will set, that you will use in controlling stage is set at the planning stage. So 100 units at the end of the day is your management objective. You will apply planning or function 1 of management, planning. And you set the sub objectives or the milestones or the standards. After 2 hours, after 2 hours, your output will be 25. After 2 hours, what will be your output? 25. Are you going with me? Yes, sir. So we are applying the functions of management to a manager now. Your target is to produce, আর আপনি যখন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে যাবেন, আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না, ম্যানেজারিয়াল স্কিল যদি না থাকে। কারণ আপনি জানেন কিভাবে শার্ট তৈরি করে, সবকিছুই জানেন, কিন্তু আপনি প্ল্যানটাই করতে পারলেন না।
আপনি অর্গানাইজ করতে পারলেন না প্রপারলি, আপনি স্টাফিং করতে পারলেন না প্রপারলি, আপনি লিড করতে পারলেন না প্রপারলি, আপনি কন্ট্রোল করতে পারলেন না, the result is zero at the end of the day. আপনি সব প্রোডাকশন প্রসেস জানেন, সবকিছুই ভালো জানেন, কিভাবে প্রোডাক্ট তৈরি করতে হয়, কিভাবে কোয়ালিটি মেনটেন করতে হয়, আর এগুলি কি কোনো, আপনি যখন প্রোডাকশন ফিল্ডে যাবেন তখন কিন্তু আপনার রোল হবে ম্যানেজারিয়াল রোল। আপনি কিন্তু প্রোডাকশন সুইং অপারেটর হিসেবে কাজ করবেন না, আপনি থাকবেন ম্যানেজার, লোয়ার লেভেল ম্যানেজার। কাজে আপনাকে প্ল্যান করে তাকে লিড দিতে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো আপনি প্ল্যান করলেন 100 ইউনিটস এট দি এন্ড অফ দি ডে, এন্ড এই প্ল্যানের মধ্যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড সেট করলেন, স্ট্যান্ডার্ডকে মাইলস্টোনস বলে, টার্গেটও বলে। এই প্ল্যানের মধ্যে আপনি সেট করলেন যে 2 আওয়ার্স পরে আউটপুট হবে 25, কারণ 8 আওয়ার্স টোটাল, সো 100 ডিভাইড বাই 8 আওয়ার্স and 2 hours equals 25 units, isn't it? এখন আমি তো আপনাদের বোঝানোর জন্য বলছি, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে অন্য কাহিনী আছে। ফ্যাক্টরিতে অন্য কাহিনী, প্রথম 4 ঘন্টায় যা পারবে পরের বিকালে 4 ঘন্টায় তার অর্ধেকও পারবে না। কাজে স্ট্যান্ডার্ড ওইভাবে অ্যাকচুয়াল সিনারিও অনুযায়ী আপনাকে সেট করতে হবে। আপনি প্রথম লেকচার শুরুর 1 ঘন্টার মধ্যে যা বুঝবেন আর নেক্সট 1 ঘন্টায় বুঝবেন তার অর্ধেক। ইট ইজ দি হিউম্যান traits, human traits. কাজেই আপনাকে বোঝানোর জন্য বলছি যে 25 ইউনিটস ফার্স্ট 2 আওয়ার্স, সেকেন্ড 2 আওয়ার্স 50 ইউনিটস, থার্ড 2 আওয়ার্স 75 units, and fourth 2 hours 100 units. So your target will achieve. You have set the standards, all are fine. Now the second function is organizing. As a production officer, you have planned you are going to produce 100 units and 25 units by 2 hours. Our planning টাকে বলা হয় যে আপনার blueprint, what you are going to do. আমরা এখন তো প্ল্যানিং বলছি কি, ডেফিনিশন দিয়েছি কি what you are going to do in future, সেটাকে বলবেন। বাট প্ল্যানিং ইজ দি ব্লুপ্রিন্ট, সব কিছুর মধ্যে বলে দিতে হয়। সেটা পরে প্ল্যানিং যখন আপনার চ্যাপ্টার শুরু হবে সেখানে গিয়ে পড়াবে। এখন প্ল্যানিং বলতে বোঝানো হচ্ছে প্ল্যানিং ইজ ডিসাইডিং ইন অ্যাডভান্স হোয়াট ইজ ইউ আর গোয়িং টু ডু ইন ফিউচার, ইট ইজ প্ল্যানিং। এবার আপনার ইউ অলসো সেট দি স্ট্যান্ডার্ডস ইন প্ল্যানিং স্টেজ দ্যাট উইল বি ইউজড ইন কন্ট্রোলিং স্টেজ। অর্গানাইজিং কি বলেছিলাম, কি অর্গানাইজিং কি? Organizing means grouping of activities. এখন প্রোডাকশন অফিসার হিসেবে কি কি অ্যাক্টিভিটিস আছে এগুলো গ্রুপিং করবেন। গ্রুপিং করবেন, প্রথমে গ্রুপ করবেন যে আপনার কয়টা মেশিন দরকার, কয়টা প্রোডাকশন লাইন দরকার, কয়জন অপারেটর দরকার, কোন অপারেটর কি কাজ করবে। প্রথম অপারেটর সে কাটিং করবে, সেকেন্ড অপারেটর সুইং করবে, থার্ড অপারেটর প্যাকিং করবে। সুইং করলে তার কি, কাটিং করলে তার কি কি কাজ, কাটিং এর সে র ম্যাটেরিয়ালস কোথায় পাবে, সুইং এর থ্রেড কিভাবে আসবে, কে সাপ্লাই দিবে। You are organizing now. Organizing means grouping of activities. So you have grouped the activities that, and finally you have find out a structure that you need 20 workers to produce 100 units. Say for an example. Now stuffing, the third function, organizing, grouping of activities is done, and finally you have decided that in your organizing stage you need one cutting manager, one sewing manager. Say for an example, one sewing manager, another finishing manager. This is your organizing, output of organizing, because you have organizing activities by function, cutting function, sewing function, and finishing function, or packaging function. So now you need 3 manager. Manager means operator for the moment, কারণ কাটিং করবে সে তো আর ম্যানেজার না, সে আপনি হচ্ছেন প্রোডাকশন অফিসার, দি লোয়ার লেভেল ম্যানেজার, লোয়েস্ট ম্যানেজার। এরপরে যারা আছে তারা কোনো ডিসিশন নিতে পারে না, শুধু ডিসিশন ফলো করে। ম্যানেজার মিন্স দোজ হু হ্যাভ দি ডিসিশন মেকিং পাওয়ার,
যাদের ডিসিশন মেক করার পাওয়ার আছে তাদেরকে বলা হয় ম্যানেজার, আর যাদের ডিসিশন মেক করার কোনো পাওয়ার নাই তাদেরকে বলা হয় ওয়ার্কার, অপারেটর, নন ম্যানেজার। সো প্রোডাকশন অফিসার, ইউ আর দি ম্যানেজার, লোয়েস্ট লেভেল ম্যানেজার। আপনার যারা অধীনে আছে কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আপনি সিদ্ধান্ত দিবেন। কাজেই অপারেটর, কাটিং অফিসার, সুইং অফিসার এন্ড ফিনিশিং অফিসার, or কাটিং ওয়ার্কার, সুইং ওয়ার্কার এন্ড ফিনিশিং ওয়ার্কার, এই তিনজন লোক দরকার। তাহলে what you are going to do, the third function of a manager is staffing. What is the third function of a manager? Staffing. এখন আপনি কাটিং ম্যানেজারের জন্য, আপনি তো প্রোডাকশন অফিসার, কাটিং ম্যানেজার, প্রত্যেকটা কোম্পানিতে একটা কি থাকে, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট থাকে, স্টাফিং ডিপার্টমেন্টই থাকে। দিস ইজ ইওর জব, ইউ উইল অ্যাসিস্ট দ্য হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট, যে আমার একজন কাটিং ম্যানেজার দরকার, আপনি বলে দিবেন দিস আর দি ডিউটিস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দি কাটিং ম্যানেজার। সুইং ম্যানেজার, ইউ উইল সে অ্যাবাউট দি সুইং activities, suing manager. And then stuffing, packaging, you need a packaging officer, and what are the qualities, requirements, roles, responsibilities, you will write and you will send to the stuffing department. There is a separate human resource department. In the human resource department, the human resource manager will appoint these people, that means the human resource manager will appoint the cutting manager. So stuffing means filling the positions. Can you remember the definitions? Stuffing means filling the position. আপনি পজিশন গুলো অর্গানাইজ করে দিলেন। Now the filling the position is known as stuffing. Filling the position is known as stuffing. এখন আপনি কি, আপনি প্রোডাকশন অফিসার, আপনার আন্ডারে তিনজন আরো লোক পেয়ে গেলেন, একজন কাটিং অফিসার, একজন সুইং অফিসার, আর একজন হলো আপনার অফিসার বা সুপারভাইজার অথবা ওয়ার্কার, একজন হলো ফিনিশিং সুপারভাইজার। নাও এরা প্রপারলি কাজ করবে না আপনি যদি তাদেরকে লিড না দিতে পারেন। লিড, দি নেক্সট ফাংশন অফ এ প্রোডাকশন ম্যানেজার। লিডিং মিন্স ইনফ্লুয়েন্সিং পিপল। এখন এই যে তিনজন আছে না, কাটিং, সুইং এন্ড ফিনিশিং, এদেরকে আপনি ইনফ্লুয়েন্স করবেন, যে ইউ উইল গাইড দেম, ইউ উইল মোটিভেট দেম। This influencing means leading. There are a lot of influencing tools, maybe money, maybe non-money, maybe behavior, maybe non-financial. There are a lot of monetary motivational tools that will be taught there in leading chapter. There is separate chapter, but for the moment, leading means you need to influence these people. So leading is clear. Now the final word, controlling. Without controlling, nothing happens. So controlling means the standards are set there in the planning stage. 2 ঘন্টা পরে আপনি অ্যাকচুয়াল পারফরম্যান্স মেজার করবেন। 2 ঘন্টা পরে দেখবেন যে আপনার প্যাকিং কাউন্টিং করবেন, 25 প্যাকেট কি আছে নাকি নেই। যদি 25 প্যাকেট থাকে, গুড, your plan works. যদি 25,000 ইউনিট না থাকে তখন আপনি, যদি কম থাকে অ্যাকচুয়াল পারফরম্যান্স 20, তখন আপনি কাটিং, সুইং এবং ফিনিশিং ম্যানেজারদের সাথে কথা বলা শুরু করবেন যে কেন আমার 25 হলো না, কেন 20 ইউনিটস, where is the problem? দেখা আছে কাটিং এ প্রবলেম, so you will take corrective measures there in the cutting stage. Maybe swing a problem, you will take corrective measures in the swing stage. Maybe finishing a problem, you will take corrective steps in the swing stage. So you will apply the proper system of controlling. And if you can control properly at the end of the day, তাহলে controlling কি কয়বার actual performance measure করতে হবে? 4 বার। 2 ঘন্টা পরে, 4 ঘন্টা পরে, 6 ঘন্টা পরে, 8 ঘন্টা পরে, and then you can say whether you are achieving the objective. So what is the definition of management?
Management means setting the objectives of the organization and employing physical and financial resources to achieve that objective by applying 5 functions: planning, organizing, staffing, leading, and controlling. And planning and controlling are related, cyclical in that sense, related how planning, so it is also important for your exam, how planning and controlling is related. Planning and controlling is related in the sense that the standards of planning are set there in the planning, standards of controlling, sorry, standards of controlling is set there in the planning stage. Standards of controlling is set there in the planning stage. So if you need to bring any changes in standard, আপনি দেখা গেল যে 2 ঘন্টা পরে দেখলেন যে 20 ইউনিটস হয়েছে এবং 20 ইউনিটস এর কোনোভাবে বেশি সম্ভব না। আপনি সব অ্যানালাইসিস, আমরা আপনাদের আরো শিখাবো কি কি অ্যানালাইসিস, ইন্ডিকেটর অ্যানালাইসিস করতে হয়, যে প্রোডাক্টিভিটি যেগুলো বলছি আর কি, এগুলো বলবো, অ্যানালাইসিস করে দেখাবো যে আপনার কোন কোন ইন্ডিকেটর দেখলে বুঝবেন যে আসলে 20 এর বেশি সম্ভব না। যদি আপনার ওইসব ইন্ডিকেশন দেখে যদি মনে হয় যে 20 এর বেশি সম্ভব না, সো ইউ উইল চেঞ্জ দি প্ল্যান, দ্যাট এট দি এন্ড অফ দি ডে দি টোটাল আউটপুট উইল বি 80, 20 20 20 and 20, total 80. So you need to change the plan. That's why planning and controlling are related. If you cannot achieve the standard, you need to change the standard there in the planning stage. And sometimes people say that are managers leaders, or leaders are managers, or all managers are leaders, or all leaders are managers. So leading is one of the functions. Is it clear? So সব ম্যানেজার কি কিন্তু লিডিং ফাংশন জানতে হয়, কিন্তু লিডারদেরকে কিন্তু সব ম্যানেজারাল ফাংশন না জানলেও হবে। এই কারণে বলা হয় all managers are leaders, but all leaders are not managers. অনেক লিডার আছে যারা ম্যানেজ করতে পারে, প্ল্যান করতে পারে না, অর্গানাইজ করতে পারে না, স্টপ করতে পারে না, কন্ট্রোল করতে পারে না। কিন্তু ম্যানেজারকে লিডিংও জানতে হবে, কন্ট্রোলিংও জানতে হবে, স্টপিংও জানতে হবে, প্ল্যানিংও জানতে হবে। আর দিস ফাংশনস আর সিকোয়েন্সিয়াল, একটার পর একটা হয়, প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টপিং, লিডিং এন্ড কন্ট্রোলিং। এবার আসেন আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আমি কিন্তু আর পড়াচ্ছি না, এই চ্যাপ্টার শেষ, সব পড়ে নেবেন। কারণ কি এই ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে, এই প্ল্যানিং অর্গানাইজিং ফাংশন করতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই সাম প্রিন্সিপলস ইউনিটি অফ কমান্ড। ফর এক্সাম্পল, আপনার কমান্ড একাই দিবেন বলতে ইউনিট থাকতে হবে। আপনি সিইও হিসেবে যে কমান্ড দিবেন, সেই কমান্ড ক্যারি ওভার করবে ফাইন্যান্স ম্যানেজার, কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মার্কেটিং ম্যানেজার। ইউনিটি অফ কমান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপলস অফ ম্যানেজমেন্ট। টিম অর্গানাইজেশন একজন দিয়ে চলে না, the organization runs through a team. Without team, no organization. Team failing to do teamwork is failing to achieve the objective of the organization. Principles of management. Principles of specialization. Specialization means আপনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য ফিট। আরেকজন হচ্ছে ফাইন্যান্সে লেখাপড়া করছে, সে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের জন্য ফিট। মার্কেটিং এ লেখাপড়া করছে, সে মার্কেটিং এ ফিট। দিস ইজ নোন অ্যাজ স্পেশালাইজেশন। অর এখানে প্রিন্সিপাল হিসেবে বলছে ডিভিশন অফ লেবার। এটা কি বলছে? ডিভিশন অফ লেবার। আমরা সময় পেলে আরো ব্যাখ্যা দিব, তার আগে ফাংশনসটা একটু ক্লিয়ার করি। So now the functions. Now you are going to start a new business. এখানেও কি আপনার ফাংশনস কিভাবে অ্যাপ্লাই হয় এবার দেখেন। Functions is equally important for all layers of management, all levels of management, all types of managers, all types of organizations. এবার অর্গানাইজেশন যারা আপনাদের পার্সোনাল একটা এক্সাম্পল, পার্সোনাল। Say for an example, you the first year students of management going to organize a picnic করবেন, পিকনিক। এই যে পিকনিক করবেন, এটা কি প্ল্যান নাকি অর্গানাইজ? বলেন।
plan, sir. প্ল্যান Plan. ডিসাইডিং ইন অ্যাডভান্স আজকে ডিসাইড করছেন এন্ড অফ দিস সেমিস্টার ইউ আর গোয়িং টু হ্যাভ এ পিকনিক, একটা পিকনিক করবেন এই সেমিস্টার শেষে, ইজ ইউর প্ল্যান, তাই না? এবার Yes, sir. অর্গানাইজ কি করা বলেন? প্ল্যানিং এ অনেক কাজ আছে, আপনার পিকনিকে অনেক কাজ আছে না? অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করতে হবে একজনকে, একজনকে দায়িত্ব দিবে, গ্রুপিং অফ অ্যাক্টিভিটিস করতেছেন। অ্যাকোমোডেশনের কি কি কাজ? অ্যাকোমোডেশনের কাজ হলো হোটেল দেখা, হোটেলে কি কি সুবিধা আছে সেটা দেখা, প্রাইসিং দেখা, শেষমেশ আপনার একটা বাজেট তৈরি করা যে আপনার অ্যাকোমোডেশনে কত টাকা খরচ হবে। এই যে গ্রুপিং করলেন এটাকে কি বলে? অর্গানাইজ। এরপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন লাগবে। ট্রান্সপোর্টেশনের কি কি কাজ? গাড়ি ঠিক করা, গাড়ি ওখানে গিয়ে থাকবে নাকি রেখে চলে আসবে, গাড়ি কোন ধরনের গাড়ি, এসি গাড়ি লাগবে নাকি নন এসি গাড়ি লাগবে, এটা কি গ্রুপিং অফ অ্যাক্টিভিটিস, অর্গানাইজিং। এরপর আপনার ফুড, ওখানে কি খাবেন, হোটেলে কি খাওয়াবে নাকি আপনারা নিজেরা রান্না করে খাবেন, এটা ক্যাম্প ফায়ার করবেন নাকি রান্না বান্না করেই খাবেন আপনারা? So you are organizing food one unit, one activities. তারপর হলো যে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন, অ্যাকোমোডেশন। সে ফর এন এক্সাম্পল দিস আর দি 3 গ্রুপস অফ অ্যাক্টিভিটিস। আপনি সব অর্গানাইজ করলে এই 3 গ্রুপসে নিয়ে আসলেন। আরো থাকতে পারে যেমন সাবস্ক্রিপশন কালেকশন কে করবে, সাবস্ক্রিপশন কালেক্টরের কাজ কি হবে, সে কি কি সুবিধা পাবে। যে সাবস্ক্রিপশন কালেকশন করে তাদের কিন্তু আপনার দিতে হয় না, ফি দিতে হয় না, বলে যে তোমার ফ্রি, কোনো টাকা পয়সা দেওয়া লাগবে না। এই সো ইউ উইল গ্রুপ দ্য অ্যাক্টিভিটিস, ইউ উইল গ্রুপ দ্য অ্যাক্টিভিটিস। অর্গানাইজিং ইজ ওভার, অর্গানাইজিং শেষ। এরপর কি স্টাফিং। এখন ওই যে ট্রাভেলের দায়িত্ব কাকে দিবেন, ট্রান্সপোর্টেশনের কাকে দায়িত্ব দিবেন, তার কি কি যোগ্যতা থাকা লাগবে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু আপনারাই বলে ফেলবেন যে সে ট্যুরে ট্রান্সপোর্টেশন করতে খুবই ভালো। আরেকজনকে অ্যাকোমোডেশন দিবেন, কক্সবাজার গেলে কার কক্সবাজার বাড়ি আছে খোঁজা শুরু করবেন। স্টাফিং, ইউ আর গোয়িং টু ফিল দ্য পজিশনস নাও। অ্যাকোমোডেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, আর একটা হলো আপনার ওটা বললাম যেন ফুডিং। এবার কার কার আপনার খাবার সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া আছে, তাকে ফুডিং এর দায়িত্ব দিবেন। এটা এই যে 3টা পজিশন এখন ফিল আপ করে ফেললেন, এটার নাম কি? এর স্টাফিং। নাম হলো স্টাফিং। এরপর হল লিডিং। এরপর এদেরকে কি আপনার এই 3 জনকে লিড দিতে হবে না? কারণ পিকনিক করলে কিন্তু সবাই দায়িত্ব পালন করে না, 2 একজন সাধারণত সিআর এই কাজ করে। মানে আমরা ছাত্র যখন ছিলাম তখন দেখছি আমরা শুধু চাঁদা দিয়ে বসে থাকতাম আর সব কাজটাই করতো ওই সিআর আর কয়েকজনকে দায়িত্ব দিত সিআর। কাজেই কি একজনকে সিইও আছে কিন্তু পিকনিকেরও, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, আপনাদের সিআর আর কি যেটা বলে, সে কিন্তু আপনার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে আপনার সব কিন্তু তার আয়ত্তে আছে। এবার লিড দিবে এদেরকে, ট্রান্সপোর্টকেও লিড দিতে হবে, আপনার অ্যাকোমোডেশন যে দায়িত্বে থাকবে তাকেও লিড দিতে হবে। এবং এই লিডিং দেওয়ার সময় কি আপনাকে কি করতে হবে? মোটিভেশন দিতে হবে তাদেরকে, যে ভাই জীবনে আছে কি, একটা পিকনিকই তো করবা, এই পিকনিক ট্রান্সপোর্টেশন যদি আরাম না হয় সব ছাত্র তোমাকে আজীবন মানে দোষারোপ করবে, বদদোয়া না দিলেও কি করবে, আজীবন বলবে যে হি ইজ আনফিট, আমাদের একটা ভাঙ্গা গাড়িতে নিয়ে গেছে, গাড়িতে নষ্ট হয়ে গেছিল। কাজী ইউ উইল মোটিভেট ইন মেনি ডিফারেন্ট ওয়ে। এখানে আপনি বলতে পারেন যে তোমাদের এই 3 জনের কোনো চাঁদা দিতে হবে না, ট্রান্সপোর্টেশন দায়িত্ব পালন করবা, অনেক বড় দায়িত্ব। ফাইন্যান্সিয়াল মোটিভেশন, মোটিভেশনাল টুলস, এটা কি বলে? মোটিভেশন শব্দটা আমরা লিখি নাই, লিডিং এর পার্ট হলো মোটিভেশন। সো ইউ আর ইনফ্লুয়েন্সিং পিপল টু ডু দেয়ার জব enthusiastically and willingly। ইচ্ছা করেই করবে আপনি যদি ইনফ্লুয়েন্স করেন, আর যদি ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারেন আপনি পিটেও কাজ করাতে পারবেন না। সো ইউ উইল ইনফ্লুয়েন্স দিস পিপল, দিস ইজ লিডিং। এরপরে কি? এরপর হলো কন্ট্রোলিং কি? আপনি প্ল্যানিং এ কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড সেট ফর এক্সাম্পল আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করলেন যে আমাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার 1 সপ্তাহের মধ্যে পিকনিক করবেন,
এই এক সপ্তাহকে আপনি ভাগ করলেন কি, প্রথম 3 দিনে হোটেল বুক করবেন, নেক্সট 3 ডেজে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন ফিট করবেন, ফাইনালাইজ করবেন, এবং নেক্সট 3 ডেজে আপনি প্রিপারেটরি সবকিছু প্রোগ্রাম অন্যান্য যেসব কাজ আছে সেগুলি করবেন। সেগুলি এগুলিকে অর্গানাইজিং এ প্ল্যানিং এ বলে আসতে হবে যে আপনি এই 3 দিনে এই কাজ করতে চান, নেক্সট 3 ডেজ কি কাজ করতে চান, এবং ফাইনালি ইউ আর গোনা ইমপ্লিমেন্ট। সো কন্ট্রোলিং স্টেজে আপনি 3 দিনে এসে দেখবেন যে আপনার কি হোটেল আসলে ঠিক হলো কিনা। যদি হোটেল 3 দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়, ইউ আর ইন এ গুড পজিশন, ইউর প্ল্যানিং ওয়ার্কস, আপনার প্ল্যানিং কিন্তু বাস্তবায়িত হচ্ছে, ইমপ্লিমেন্টেড প্রপারলি। আর 3 দিনে যদি না হয়, তখনই আপনি যে ট্রান্সপোর্টের যে ম্যানেজার তাকে ডাকবেন, অ্যাকোমোডেশন ম্যানেজার, যে কি কারণে তোমার এই হোটেল বুকিং করতে পারলা না। যদি ইফ দেয়ার ইজ এ সলিউশনস, ইউ উইল ট্রাই টু সলভ দ্য ইস্যু। যদি দেখেন যে হি ইজ আনফিট টু ম্যানেজ দ্য অ্যাকোমোডেশন, সো ইউ উইল ফায়ার হিম, অর ইউ উইল রিটায়ার হিম ফ্রম দি জব, ওই কাজ থেকে বাদ দিয়ে দিবেন। কন্ট্রোলিং। অথবা আপনি এমন হতে পারে যে একা পারতেছে না, আপনি আরেকজন অ্যাড করে দিবেন, কন্ট্রোলিং। So you will compare the actual scenario with the standard, and then you'll take the corrective actions, that is known as controlling. So these are the 5 functions of management, equally important for your personal life, equally important for your professional life, equally important for doing a business, equally important for managing a family management করতে আপনার এগুলি করতে হবে। আজকে সকালে আপনার বাসা থেকে আসার আমি হিসাব করে আসছি যে কি কি কিনতে হবে, এখনো অর্ডার দিতে পারি নাই, বুঝছেন। ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে গেলেও প্ল্যানিং করতে, আর এই যে বাজার যদি টাইমলি না পৌঁছায় তাহলে কি করবে, বাসায় গেলে অবস্থা টাইট, অথবা একটু করে ফোন দেওয়া শুরু করবে যে আমরা খাবো। সো functions, planning is also equally important for your personal life, professional life, family life, your organizational life, any type of organization, service, manufacturing, merchandising, everywhere. Have you got the idea of what management is now? What I'm trying to do, give you the definition of what management is. And we have said that management is setting the objectives and employing the physical and financial resources to achieve the objectives. And to do the job, the management or the managers carry out 5 functions. The functions are planning, organizing, staffing, leading, and controlling. This is all what we are trying to do today. What is management? এখন এই ম্যানেজাররা কিছু কি করে, প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করে। The laptop is not working. Sorry. এবার আসেন যে the managers also needs to have some skills, managerial skills known as managerial skills, need to have some skills. There are 3 types of skills a manager needs. Number 1 is conceptual skill. Number 2 is human skill. And number 3 is social skill. আপনার দেখাতে পারলে ভালো হতো। Conceptual, what is conceptual skill? Conceptual skill means the skill that help you to design the future plan, your forecasting power. আপনি যে একটা বললেন যে একটু আগে প্ল্যানিং এ বললাম আমরা, আপনি ইম্পোর্ট করবেন $100,000 অথবা সেল করবেন $100,000 অ্যাকসেসরিজ, এবং আপনি এই $100,000 অ্যাকসেসরিজ সেল করবেন ডিউরিং দ্য 1 ইয়ার। এই 1 ইয়ার পরে বা 1 ইয়ারের মধ্যে আসলে কি $100,000 পারবেন নাকি পারবেন না? পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কি হবে, গ্লোবাল প্রেসার কি হবে, যদি আমেরিকা সব আপনার বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস নেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন কি হবে?
যদি আমেরিকান সরকার বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর উপর 20% ট্যাক্স ইম্পোজ করে তখন কি হবে? সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দি ফোরকাস্টিং পাওয়ার। এটাকে বলা হয় কনসেপচুয়াল স্কিল। এটা কি বলে? কনসেপচুয়াল স্কিল। skills. আরেকটাকে বলা হয় আপনার হিউম্যান স্কিল। হিউম্যান স্কিল কি? আপনি শুধু নিজে মনে করেন যে আমি মানুষ, আর কোম্পানিতে যারা কাজ করে সবই হচ্ছে অমানুষ। আপনি শুধু নিজে মনে করেন যে আমিই সব বুঝি, আর কেউ কিছু বুঝে না। আপনি শুধু মনে করেন যে ফাইন্যান্স ম্যানেজার বসে আছে, কি হয়েছে, আমি তো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, আমার ফাইন্যান্সের একটা কোর্স করছিলাম, আমার ভালোই জ্ঞান আছে ফাইন্যান্সের, কাজেই আমি একমাত্র ভালো মানুষ। দিস ইজ নট দি qualifications or the skills of a manager. Manager skills সব মানুষ ইম্পর্টেন্ট। হিউম্যান স্কিল, ওয়েল বিহেভ করতে হবে সবার সাথে, খারাপ কোনো বিহেভ করা যাবে না। খারাপ বিহেভ করার মানে হলো আপনি ইউ আর লুজিং, ইউ ডোন্ট হ্যাভ দি ম্যানেজারিয়াল স্কিলস। আপনাকে সব সময় চিন্তা করতে হবে যে আপনি একজন হিউম্যান, আর যারা কাজ করে কোম্পানিতে, যারা আপনার স্টাফ অধীনে, আপনার ভাই বোন, কাজের বুয়া, সবই মানুষ। Otherwise, you cannot be the good manager. So it is the human skills. Human skill is also known as social skills. Social কি? সমাজে সবার সাথে থাকার নাম কি? সমাজে সবার সাথে একসাথে থাকার নাম কি? Social. Social skill. Manager need to have the social skill. আরেকটা স্কিল তো ভুলে গেলাম, কি স্কিল? Even the escape is not working. Okay, these are the you know skills of a manager. Skills of a manager. Now the another skill. Oh, yes, another skill is technical skill. Technical. What is technical skill? Technical skill কাকে বলে বলেন তো? আগে বলে দাও। ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেশিনারি সম্পর্কে ধারণা, টেকনিক্যাল জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা আর কি। Yes, for an engineer it is true. Marketing manager এর technical skill কি? মার্কেটিং সম্বন্ধে তার যাবতীয় জ্ঞান রাখার নাম মার্কেটিং টেকনিক্যাল স্কিল। অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজারের টেকনিক্যাল স্কিল কি? ওই অ্যাকাউন্টিং সম্বন্ধে তার ব্যাপক ধারণা থাকা। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, কমার্শিয়াল ম্যানেজার আপনার টেকনিক্যাল স্কিল কি? সে কিভাবে ইম্পোর্ট করে, কিভাবে এক্সপোর্ট করে, কিভাবে কাস্টমসের সাথে ডিল করতে হয়, কোন কোন ডকুমেন্টস দরকার ইম্পোর্ট করতে, কি কি ডকুমেন্টস কোথায় পাওয়া যায়, কার কাছে পাওয়া যায়, কখন পাওয়া যাবে, কোন কোন সুবিধা কোন দেশে ইম্পোর্ট করলে পাওয়া যাবে, কোন দেশে এক্সপোর্ট করলে সুবিধা পাওয়া যাবে, অফশোরিং করা ভালো নাকি লোকাল পারচেজ ভালো। সো কমার্শিয়াল ম্যানেজার শুড হ্যাভ আ vast knowledge on the commercial operations. It is known as technical skill. So don't confuse with the machines and tools. Machines and tools skills are important for the production officer. গার্মেন্ট, আপনারা যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, আপনাদের দরকার হচ্ছে টেক্সটাইল অপারেশন সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান থাকা। ইট ইজ নন অ্যাজ দি টেকনিক্যাল স্কিল। কাজে ম্যানেজার হতে হলে কিন্তু ওই বিষয়ে দক্ষতা থাকে। So technical skills and conceptual skill and social or human skill. Human skill, some writers explain it as the social skill. These are the three skills you need to have to manage an organization. To manage an organization, you need to follow several principles. And the principles is known as the 14 principles of,
Fayol is known as the father of management, and he has developed 14 principles. Number one principle is division of labor. What is division of labor? Division of labor means ওই যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার টেক্সটাইল কোম্পানিতে চাকরি করবে, মার্কেটিং গ্রাজুয়েট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে, প্রোডাকশন অ্যাকাউন্টিং গ্রাজুয়েট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে। It is known as the division of labor. So আপনি মনে রাখবেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের সবচেয়ে বড় দোষ, এটা আমি যেহেতু সিনিয়র লেভেলে থাকি, মালিকদের সাথে কথা বলে জানি, মালিকরা বলছে যে আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের সবচেয়ে প্রবলেম হলো ইগো। সেই ইগোটা কি? ইগো থাকা মানে কি? হিউম্যান স্কিল ইজ ভেরি পুয়ার। এবং তারা মনে করে যে আপনার মার্কেটিংও আমি ভালো জানি, প্রোডাকশনও আমি ভালো জানি, অ্যাকাউন্টিংও আমি ভালো জানি, কাজেই আই এম দি অল ইন অল। It is the mistakes our engineers do, and because of these mistakes they are not promoted above the general manager. Just the owners give the charge of the production departmenটের বাইরে তাকে কোনো চার্জ দেয় না। এখন পর্যন্ত টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে কোথাও কাউকে চার্জ দেয় না, except there are some exceptions because there are many students have completed their MBA, they have some managerial skills. কাজে এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আপনাকে ডিভিশন অফ লেবারে বিশ্বাস করতে হবে, ডিভিশন অফ লেবারে বিশ্বাস করতে হবে। ডিভিশন অফ লেবার, কারণ কি আপনি যেমন 4 ইয়ার্স পড়ালেখা করেন, একজন মার্কেটিং এর অফিসার সেও 4 ইয়ার্স মার্কেটিং এর উপর লেখাপড়া করে আসে, এটা আপনাকে ধারণা থাকতে হবে। এখন আপনি যদি বলেন যে না আমি একটা মার্কেটিং এর কোর্স করছি সব জানি, ম্যানেজমেন্ট একটা কোর্স করছি সব ম্যানেজমেন্ট জানি, it's not the principles of management. Principles of management, number one principle is division of labor. Number two is authority and responsibility. যাকে দায়িত্ব দিবেন তাকে পাওয়ার দিতে হবে। Authority means power. Authority means, or আমাদের সময় আছে তো না, সময় কত? Authority means We have another class on 11:30. 11:30 কি আমার সাথেই তো নাকি? দুইটা একসাথে না? সে দুটো হয়েছে। আমরা ক্লাস শেষ নাকি? আমাদের সময় কত এখন? 11:28 বাজে। ঠিক আছে, তাহলে we are gonna finishing today's lecture. So এই প্রিন্সিপালস গুলি পড়ে নেবেন। এরপরে যদি কোনো কনফিউশনস থাকে তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাসে বলবেন, আর নেক্সট ক্লাসে চ্যাপ্টার 1 এর উপরে একটা পরীক্ষা নেব। অলরাইট? নেই Sir, written exam. রিটেন বা এমসিকিউ বা ইন্টারভিউ যে কোনোটাই হতে পারে। তা আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, কি? একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমার। হ্যাঁ বলেন। স্যার আজ আপনি বলেন না ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্টে আমরা যখন কন্ট্রোলিং নিয়ে কথা বলতেছিলাম যে আমরা প্রথম আওয়ারে যতটুকু আমাদের কর্মদক্ষতা থাকবে পরে ততটুকু থাকবে না। তো আমাদের যখন আমরা ওই যে টার্গেটটা সাবডিভাইড করতেছি যে এতটুকু প্রফিট আমার আনা লাগবে, 25 তো আমরা প্রথমে রাখলে হবে না স্যার, তার বেশি রাখা লাগবে। তো আমরা কি এভাবে বেশি রাখবো এটা? হ্যাঁ বেশি রাখবেন তো, সেটাই তো বলছি। এটা তো আমি আপনাকে উদাহরণের জন্য বললাম যে 25, আসলে 25 না, আপনাকে প্রথমে 30 মতো করতে হবে। কারণ কি মানুষের স্ট্যামিনা কমতে থাকে আস্তে আস্তে। আর দুপুরে যদি কেউ ভাত খায় তাহলে তো কাজ শেষ সারাদিনের। ভাত খাওয়ার পরে কি lethargic, this is lethargic food, and if you take rice in the midday and the productivity of your rest part of the day will decline definitely. Yes sir. এ কারণে সারা উন্নত দেশের কেউ ভাত খায় না, দেখছেন? ভাত নাই নাকি? চাল নেই, lethargic food এশিয়ান লোকে খায়। So this is all for today, and hopefully that you will understand the other parts of the chapter. Okay, thank you. And maybe I need to use my cell phone to stop the lecture. The computer is not working. Computer is like me, old man.
আপনারা কিন্তু বই পড়বেন, বইয়ের এই চ্যাপ্টার 1 থেকে একবার শেষ পর্যন্ত পড়বেন। বই না পড়লে কিন্তু আপনার কিছু পারবেন না। You'll gain a lot of knowledge from there. And I also upload the slides. Slide গুলো upload করে দিব। Also video recording. Okay, thank you all for today. Assalamu alaikum, sir.